Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Didner und das ist 15 Minuten Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15-Minute Yiddish. If you've missed any of our past episodes, Daigen nicht. You can watch all of our past episodes at nytf.org/live. Heint wollen wir Dertseyln Mayses. Ich hoffe, als alle haben getan, euer Heimarbeit und geschrieben a 2 Minuten Meise wegen eurer Sommervakatie. Nu, wer will sein der Erster? Oh, ich will sein der Erster. Sehr fein. Sei es euch gut, Scott, und erzähl uns wegen dein Sommer. Der Sommer bin ich gewesen an Arbeit und Studier in Camp Kindering. Ich bin früher nicht gegangen in Camp Kindering, aber wenn ich hab gehört, als es ist da ein Sommercamp, wo man redet ein bisschen Jiddisch, bin ich gewesen verinteressiert. Man redet nicht Jiddisch in ganzen Dorten wie in die früher dicke Tag, aber man lernt a Sach Jiddisch Lieder. Und das ist gewesen mein Arbeit, zu helfen die Lehrerke von Musik. Ich hab gestellt die elektronische Piano in der Gazebo. Das heißt a kleine hilzerne Stiebel anwend, wo steht leben a schöner Ozere, wo man kann schwimmen. Es ist euch mein Pflicht zu derlangen die Bichlech mit die Wörter von die Lieder und zu singen mit sehr hoher Stimme, weil a Sach von die Kinder schämen sich zu singen mit der hoher Stimme und die Lehrerke sagt, als sie wollten sich gefühlt mehr bequem, wenn ein anderer, was ist älter, wollt gesungen die Lieder mit a solcher Energie und sie wollten euch gesungen mit der hoher Stimme. Und ob nicht, wenn der Campdirektor soll vorbeigehen, soll hören Gott ein hohe Stimme und meinen nicht, als die Kinder haben nicht lieb zu singen Lieder auf Jiddisch. Für mir ist das eine gute Arbeit, weil ich hab stark lieb zu singen Lieder auf Jiddisch. Und ich hab sich gelernt als Sachlieder, was ich kann euch lernen. Ob ihr wollt. Yasha koyach, Scott. So much new vocabulary to unpack. Let's jump right in. We already know the individual words Arbeit und Studier, work and study, but in this context it means a summer camp CIT, a counselor in training. Der Aufpasser is a camp counselor, die Aufpasserin in the plural. To be interested in something is sein plus verinteressiert in. Ich bin verinteressiert in Filmen. In the past tense, remember that sein is the active verb that gets conjugated. Ich bin verinteressiert gewesen in Fußball. Hilzern means wooden. It's an adjective, and don't forget that ending. Schwimmen is a regular verb meaning to swim. In the past tense, it pairs with the helper verb sein, like other verbs of motion. It's semi-regular because there is a vowel shift in the middle. Schwimmen, sein, geschwommen. Die Pflicht is a job responsibility or duty. Die Pflichten in the plural. Derlangen is a regular verb meaning to pass an item or to serve. In the past tense, it is irregular. You'll notice there is no GE or Gimel Ayin prefix. Derlangen, haben derlangt. Das Lied is a song or a poem. Die Lieder in the plural. Singen is a regular verb to sing. In the past tense, there is also a vowel shift. Singen, haben gesungen.
We've seen hoich before, meaning tall or high, but it can also mean high in volume. Loud. Die Stimme is a voice, die Stimmen in the plural, but you'll also hear das Kol, which comes from Hebrew, die Keller in the plural. I can't believe we haven't seen these next two words yet. Weil is because, and mehr is more. To be comfortable, sein plus bequem. In the past tense, again, sein is the active verb. Ich bin bequem gewesen. So you can answer, ich fühle sich bequem, I feel comfortable. But as we saw with describing hot and cold, you become the indirect object instead of the subject. Es ist mir bequem. It is comfortable to me. A zelcher means such. Energia means energy. Vorbeigehen is a regular verb, which is a directional prefix, vorbei, plus gehen, which we've seen before, to walk or to go by foot. In the past tense, it's irregular because you'll notice that the placement of the ge or gimel ayin prefix goes after the directional prefix. Ich bin vorbei gegangen. And choch is a really great word. It means at least or although. A hartzigen Dank, Scott. Wer will sein der Zweiter? Ich will sein die Zweite, Darling. Gut, Sophia. Sei so gut und erzähl uns wegen dein Sommer. Ich hab gewollt sein mit mein Freu Suzette in a ruhig Ort, weit von die Paparazzi. Das heißt Nudnikes mit Fotoapparaten, was scheppen professionelle, berühmte Menschen wie ich, Tag und Nacht. Der Fahr seien mir gefahren kein Villa do Corvo, a klein und wüste Insel zwischen die Azorinseln inmitten von dem Atlantik-Ozean. Die Azorinseln seien ein Teil von Portugal. Sie seien sehr schön. Der Jam ist blau, das Land ist grün, die Luft ist rein, die Wetter ist perfekt, nicht heiß und nicht kühl, allemal warm, warum 21 Grad. Das Essen ist sehr Geschmack, ihr werdet keinmal nicht essen als frische Fisch, gleich von dem Wasser. Die Menschen seien sehr freundlich. Efter wissen sie nicht, als ich bin ein berühmter Mensch. Aber sie haben gehabt a Sach der Erz und uns gelost zur Ruhe. Wir seien geschwommen jeden Tag in dem Jam und wir wollen sicher zurückfahren. Sehr schön. Und wo bist du jetzt? Schon in Herbst, Darling. Wir seien in Suzette's Chalet in Schweiz. Euch schön. Let's hear it for Sophia. Neue Wörter. I think you all know what a nudnik is, the nudnikes in the plural. Der Fotoapparat is a camera, die Fotoapparaten in the plural. Scheppen is a great verb to know. It means to annoy or to bother. It's semi-regular in the present tense because unlike other verbs that end with en or ayin nun, this one holds on to the e or the ayin when you conjugate. Ich chepe, du chepest, sie es chepet, und so weiter. The past tense is regular. Haben gechepet. Der Insel is an island. Die Inseln in the plural. Atlantic Ocean is pretty self-explanatory. I thought Yam is ocean. Yam can be either a sea or an ocean. Ocean is more specific, and when referring to the oceans by their proper name, we use Ocean. Let's see. Der Grad is degree, as in a measure of temperature. I'm pretty sure that Sophia was giving us the temperature in Celsius degrees. 21 Grad Celsius is around 70 Grad Fahrenheit.
Dank, Professor. Was noch? Allemal, we learned in Season 1, is always, and keinmal is a new word meaning never. Frisch means fresh, as in food or air. It doesn't mean attitude. Gleich has a few different meanings. It can mean even or straight. In this case, it means directly. Gleich von dem Wasser, directly from the water. Or we would say right out of the water. And sicher means certainly. Last but not least, we have a great verb that would be perfect for verb time. Today's verb is wissen, to know. This is a semi-regular verb because there is a vowel shift. Let's take a look. Ich weiß. Du weißt. Sie, es weißt. Wir wissen. Ihr weißt. Sie wissen. Alle zusammen. Ich weiß. Du weißt. Sie, es weißt. Wir wissen. Ihr weißt. Sie wissen. Sehr, sehr gut. And there's another vowel shift in the past tense, which pairs with the helper verb haben. Ich hab gewusst. Nu, wer will sein der Dritter? Ich will sein der Dritter. Gut, Murray, sei so gut und erzähl uns wegen dein Sommer. Nu, meinst du es, von mir Sommer soll seine Vakatie? Man ruft mich Mr. Sommer. Sommer ist allemal gewesen mein Panosse. Ich pfleg bleiben ma ganz Sommer in de Catskills, von 15 Jahren alt an. Erst wie Beckers Lernjingel in der Kirche, einmal ein Kellner in Esssaal oder ein Ratierer bei der Rosere, was man darf haben. Dennoch ein Tummler. Das ist halt neudig. Führen die Gäste in Simon Says, machen die Ansagen in Gramen und so weiter. Und später ein Komödiant in die großen Saalen. Eine Woche in Grossinges, die Nevele, die Concord, Stevensville, die Pines, alle größere Resorten, von Memorial Day bis Labor Day. 2 Vorstellungen jede Nacht. Die zweite Vorstellung nur für die Erwachsenen. Jetzt darf ich herumfahren. Atlantic City, Vegas, benefiten in jeder Stadt, was hat Jid. Es ist Tage Talent zwischen die jungen Komödianten, aber für gewisse Menschen sehr Witzen seien ein bisschen zu, wie man sagt, bläu. Sie haben besser lieb etwas mehr klassisch. Upon ihm bin ich jetzt klassisch. Einmal haben Menschen gemeint, dass meine Witzen seien zu bläu. Aber so wie die Welt ist geworden bläu, bin ich ein klassisch. Was kann man sagen? Mit Zeit alt wird klassisch. Nu, tu ich sich an in mein Parnossenreckel und tu, was ich hab lieb zu tun. Und von dem kann ich fahren auf Vakatie in Winter. Nicht schlecht. A schönen Dank, Murray. Let's give him a hand. A sach neue Wörter. Der Ratierer is a lifeguard. Plural, die Ratierers. The verb rativen means to save or rescue, so it makes sense that a lifeguard is a rescuer. This is a semi-regular verb in the present tense. Like chepen, the e or the ion stays in place when you conjugate. In the past tense, it's haben gerativet, which is a regular conjugation. Darfen is a very important verb to know. It means to need. In the past tense, this is a regular conjugation, haben gedarft. But in the present tense, it is semi-regular because in the third person singular, we don't have a tes or a t ending. Sie, es, darf. Die Hanoe is the noun form of fun. Hanoedig is the adverb form. Hanoe haben is a periphrastic verb meaning to have fun. In the present,
It is regular, as it is in the past, but remember that the active verb which gets conjugated is haben. Haben hanoah gehat in the past tense. Der Onsog is an announcement. Die Onsogen in the plural. Der Gram is a rhyme. Die Gramen in the plural. An adult or a grown-up is der Derwachsener, literally one who has grown. Die Derwachseners in the plural. A rumvorn, as you can probably guess, is the directional prefix arum, meaning around, plus vorn, meaning to travel around. In the present tense, this is a regular conjugation with a separable prefix. In the past tense, this is irregular because the GE or Gimel Ayin goes after the directional prefix. Ich bin herumgefahren. A fundraising event is der Benefit, plural, die Benefiten. Gewiss means certain or certainly, but it also means certain in the sense of particular, which is how I think Murray meant it. Aponym is a great word. It means apparently, but literally it translates to on the face of it. And finally, dos Parnossereko. This is a theater slang term for a tuxedo, literally a jacket that you put on to make your living. Well, I see that's our time for this week. We'll pick up where we left off next week when we hear from Wayne, Hinde, and Professor Thompson about their summers. Derweil, seid gesund alle. Hey Murray, how about a leck and a schmeck from your act? Was nicht? A Gaslin befalt a Jid spät bei Nacht auf a dunklen Gas und sagt, Gib mir euer Geld, als nicht wird ihr a Fein kriegen. der Jid sagt, Keinmal nicht, ihr wird mich davon erst erhargenen. der Gaslin schlug der Jid gleich in Ponem und der Jid fällt zu der Erde. Der Gaslin springt auf ihm und sie wrangeln sich herum und sie schlagen sich und sof kol sof. Der Gaslin legt seine Hand in der Jids Käschene und habt sein Portemonnaie. Geht Kuck in Portemonnaie rein und set nur ein Fünferl. Sagt, Reb Jid, was tut ihr? Ich hab euch gekonnt erhargenen und ihr kriegt sich so, zu lieb $5. Der Jid lacht ein bisschen und sagt, was für ein Narr meint ihr bin ich? Ich wollte mein Leben nicht risikieren, zu lieb $5, aber ich hab gemeint, als ihr hat gewollt, die 2000, was liegt bei mir in der Schicht. Ha?